Enda ukacopy paste mashida zako kwa Kasugu na alione agutaithie. Mimi ukicopy paste hata nikiona sitakusaidia. Mashida zako copy paste Kasugu huko kwa comment yake, at least anaweza kusaidia. Githaiga wa sai, hi Winnie, habari yako? Ulishabwa? Niliona nilishabwa. So what? Nyinyi mnashabagwa. Mimi nilishabwa na MP. Watu watakuja kuniua. Hii mdomo yangu. Kanua kaka yako. Ni mume yaka demo maraya. Unajua mnaongea huku hiche baka watu wanaona kama niko serious. Next time nitasikia nimetajwa baka na nani na Sakayo we. Nini kama Mubuge anakaa chini kuniongelelea, Mubuge anakaa chini anani, lakini Kururia anakuaga na madharau. Hata kama kamodo ningekuamkia usiku niuledelekago niko na dinywa, niko na sisi kuamkia. Sasa unaniongelea nikidinywa. Sijui nini baya na nyinyi. Kururia gaitu my brother. Siku moja unajua nitakuwa Mubuge. Nitakuwa na wakubusha venye nilikuwa na watukana. Ndio malilika watakuwa wananiambia Githaiga no alilika na wewe uka ule watu kanyagaga. Nitakuwa na wakubusha. Haya ati brother. Haya bado anapumua. Kasugu ndio amebaki sasa. Nakwambia atanitaja. Si hata nani niliona nani alikujaga hapa na nikaongea na yeye. Unajua mimi nishaongea na Gachagua. Nishaimwambia nataka kuwa MCA. Ona ingekuwa huo mkinikufa muandike. Ni alitia na Gachagua. Aliadresiwa usiku na Kururia. Yani hii kamdomo yangu kadogo kana wakasirishaga hivyo. Kwa nini mlikasirika? Kwa sababu ya kusema Bishop Wina arudise pesa. Si tuko na haki ya kusema, si ni pesa yetu. Kwani kuitisha nini ni vibaya? Kuitisha accountability ni vibaya. Kwani hatufai kuitisha? Unajua nyinyi sijui mnatufanya aje. Mnajua mnaona kama sisi ni mama zetu na mashosho zetu. Unajua sisi si wajika hivyo. Fanya mnaona si wajika hivyo. Kwani kusema ni makosa? Alafu mnakuja kusema ati kwa wapi hiyo pesa? Kwanza Kururia aliniambia Githaiga uende huko upatiwe hiyo pesa, useme kwenye iko upewe uende nayo. Inamaanisha Kasugu alidanganya kwa pulpit. Basi kama hakupeana inamaanisha alidanganya kwa pulpit. That means that he lied to our parents. Walipiga hiyo duru yote for a lie. Unajua that is telling them that. Na ukiwaambia watashinda huko wakikugoga makofi online. That means walipiga duru for a lie. You know, stop some of these things. We're not stupid. Na hakuna venye tunasaitikia mtu kukodemu kama milioni watu wanaabiliana milioni 20. A president should not be donating 20 million to a church. A president should be going to Baringo and donating that millions ya kuchekea watoto waende shule. Aneda na subsidize mafactory mastima inakuwa bei kirahisi. Mafactory yanakuwa mengi, tuna grow inchi. Hii mambo hingine ya kukuaga I don't understand. Mimi sielewi na hii mnadanganyagwa na mnaingia kwa kichwa yenu na tukiongea mnatupiga sisi makofi. Mnatupiga makofi na tujauliza ile vitu mnafanyaga. Na unajua mnafanyaga maneno mengine tunashangaa. Bishop Moi umeona venye comment watu wanasema unapiganisha watu na familia zao. Why should you be telling everybody unarogwa na sister yako, unarogwa na auntie yako, unarogwa? You know that is how you carry these women's hakiri. Unajua hii watu wanabebea kwa hakiri. Let me tell you, most of these religious things, most of them inakuwa kubebea watu hakiri. Na ukiwauliza stories deep down, they have stories. They have stories deep down, those people. Uthikagiririe ginyore maugaga andu maturaga maroga naguo. Kuna ile narrative ya huyu anarogwa na brother ya huyu, unarogagwa na sister yako, unarogagwa na auntie yako, umepiganisha family to make sure that nobody in your family you trust. The only person you trust is yourself and your daddy. And that is how the daddies end up having so many V8s on the road. That is how they end up that. Ask these women, these single women, wengine hata hawana mashamba. Mimi nakwambia, and I'm not speaking about Jesus winners alone or something. I'm speaking about some of these ministries. Some of these individual pastors. How I'm a pastor individual. They have taken advantage of our single women.
They have taken their money, they have taken their vehicles, they have taken everything. Ile kitu wanafanya different na Shakahora ni hawawabii ati wajinyoge wakae njaa waende biguni. Hiyo tu ndio hawawabii. Na ndio maana unakuta huku kote mnapigwa magumi manini. Unakuta wanawaambia vile yako na security, venye wanaridwa na polisi. I thought God of Nazareth is the security of everybody. Let us be honest. Nyinyi mnataka wacha niache kuigia huko sana. Nikitie guthi unako muno. A lot of things don't make sense to us. A lot of things don't make sense to us. Especially mtu anakona akili. You can tell when a situation is a brainwashing situation, and you can tell a difference. And you see these brainwashing situations. That is why some of these politicians will forever go to these churches. Because they know once they please the pastors, whatever the pastors will tell the congregation, that is what the congregation will do. Period. Hauonaji wakikaa hapa wanasema nipeeni 1000 each. Unakuta watu baka wengine wako na viatu simeraruka, magitwara ngiri haria mbere ihenya muno. Wapate hiyo upako na baraka. Somebody somewhere has seated down, learned how to manipulate people, and is taking advantage of it full time. I'm sorry, me I say the truth. Mukikuja sana hivyo mnanikujia, mimi nitaanza kuambia ukweli. You have manipulated our women. You have brainwashed them entirely. Politicians cannot go. Wanakuja hapo penye pastor ako. Huyu ndio tunashagua. Kwanza Mungu aliniogeresha akasema huyu. You can hear them even bragging. You know, the whole of this scenario. Wacha niache kuongea hiyo mambo ya nini. Ya whatever they do, that's fine. Watu wa Kenya watu wako njaa. Ukipata njia ya kukonwe kontu. Tumeona hapa, the reason why I'm very mad about this donation is because you remember so many people died last year. So many young people died last year because they were trying to fight hizi michango ya kanisani. Because michango ya kanisani inapatia politicians platform ya kujiuza in a way that it should not be. Because we understand that churches and congregants listen to their pastors so much. So we are telling these politicians, don't go to churches to use these pastors. Because you are taking advantage of innocent people. Kutaneni nje kwa ground, uza sera zako, wacha watu wa make decisions uko nje. And so many people died because of that. And the president himself akasema from today he has banned harambes kwa kanisa. So seeing Bishop Mwai again embracing harambe of a sort in the church, that is kuchekelea damu ya wale walimwaga last year. People who paid with their lives to make sure that this does not happen. And why did they pay with their lives? Why did they not want this to happen? Say tunapigana na nyumba ya Mungu isijengwe, hapana, because we do not want a hub of corruption. Because this corruption is what is making our people make bad decisions. People are just fighting for Kenya. That is it. Period. But you people don't care about wananchi, you don't care about the people, you don't care about watu wa Kristo jameni, watu wa makanisa. You are supposed to be the first people to do the right thing. You are supposed to show these politicians. Saizi hakuna politician anaenda kutoa pesa Catholic. Hakuna, because they showed by example. They showed by example. Listen here, we are not going to allow this money. Mabishop wanakataa 80,000 hapa Laikipia. Wanakataa baka pesa ya kina Kiujuri 80k. Mapasta wale hawana kitu. Mtu ambaye anasema ako na kanisa ya 450 million. Why are you embracing 20 million? Why? Na unajua kabisa hawa vijana hata wako wa kanisa hawataki hii maneno. Unajua kabisa watakasirika. Why are you embracing it? And God has blessed you. You are even talking of you have 450 million. Why are you doing that? Why? You know very well that somebody has a salary of 1.2 million, 1.5 million, 1.6 million. You know very well that hakuna venye uko na salary ya 16,000, unaweza toa donation ya 200,000. You know there is no way somebody with a 1.2 million is giving a donation ya siku moja ya 20 million. And he has a salary of 1.2. Hiyo ni mshahara yake ya president ya mwaka mzima. You know very well that young people will see this and they will get mad. Nobody is fighting a pastor. But why are you doing that? Why are you doing that? Akina Rex Masai walikufa bure. Why can't you show some value? Kwa wale watu at least walikufa, sema hapana hii maneno hapana. I wish you are doing this. I wish you are doing this behind the tent. But you had to announce it in public so that the people can shout and scream because somebody is trying to do politics in the pulpit.
Somebody is trying to please the people and you know it. Mbele ya Mungu unajua kabisa mbele ya Mungu the reason why it was announced is to please the people, the congregants. And that's why today you are waking up to say sijatumiwa hiyo pesa. Why do you do that? Kwa nini mnaitikianga tu kufanyia hivyo watu wetu? Why do you keep on getting happy? Na nyinyi wa mama, why is it that every day you are conned in your head? Mugakono ginyali. Alafu kila siku masimu zenyu ziko hapa mkinipigia simu, watoto nasari, watoto nini ni kama mimi ni mbunge. If you mtakuwa mnaingia box ugo tairi muri. Surely. Niki mtu ikaga ho. Watoto wenyu walikufa buri. Tumire fara toho. Tumire tugitana kame toho. Ciana cia kwire cigikuwa parliament ija. Andu mari na ma degree. Sio wakora. Sio wale mnasemaga ati sijui hawa wametoka Kibera. Not that. Nobody's business ilikuwa inaharasiwa. You all know ni watu wengine walikuwa wanakuja kwa ras business. Young people sacrificed their lives. This one they did. It's very wrong for adults kuchekelea ile damu ambayo ilimwagika hapa. It's very wrong. And millennials in your capacity, mkitaka kuturudisha mahali tulitoka na hawa viongozi wenyu na nini, you know, shame on you kabisa. Tukiongea kidogo, you even bring MPs wakuja watu reply. Why? Because of just asking, is it making sense for somebody earning 1.5 to give 20 million? Is it making sense? No, it's not making sense. Is it making sense for somebody who is supposed to be taking care of our country, watching and giving out 20 million when he knows very well that we have students in Baringo, in Turkana, who are learning under the tree? Hata nyinyi watu hiyo kanisa mnataka mkuwe na kanisa mzuri at the expense of young innocent children ambao hawakuchagua kuzaliwa Turkana, ambao wako na haki ya madarasa. Mnataka kanisa la gorofa, mnataka kanisa mzuri iko na air conditioner na pesa ya Wakenya 20 million. That is what you want at the expense of those young kids. Hata kama nyinyi wa Kristo, where is humanity in your hearts? Where is humanity? Okay, mnatupiga sana huku nje because of just calling out whatever happened, but where is humanity? Kwani nyinyi si wasasi? Hamkuza nyinyi wengine wenyu hapo mnasomesha watoto na mabasari. That is the truth of the matter. But the young people are trying to make a country better, trying to make sure that they do not inherit a country that they were grew up in. Mimi nimezaliwa kwa ghetto. For crying out loud, I wouldn't want to raise my kid there. But if we have to make a better country, then we have to stand up for ourselves. Na sisi hapa tukiamua tunaongea na ourselves, you raise up against us. It's not fair. It's not fair. We have to ask these questions. We might not have good jobs. We might be crazy people like you are calling us. But truth be told, we are not stupid. Niwe gato koragia seriously. 20 million can pay for so many students in university. Ukiambia watu ambao walipita hata last year na wajenda university wajitokeze, I'm sure watajitokeza wengi sana. I'm sure there is a lot we can do to our country with our money. For crying out loud, these are our tax. Walikufa parliament. Hawakukufa juu anything. Walikufa tu juu ya kusema use our money well. Sisi hii mambo mnasema NADCO. You want to implement the NADCO ni ile kitu mliagree na Raila ile siku alikuwa nafaa sufuria. You had to have an agreement. Sisi Gen Z tukifanya maandamano, we had no agreement. Just use our money well. Just use the system well. Period. Alafu ndio hii mnaturudisha hivi. Na nyinyi hawa wazee mnataka kuwapatia prime minister. So nyinyi mnataka kufanya mambo yenu. You want your reports, things that will make them not go to maandamano zifanyike. But us, the only things we asked, is it too hard to stop manipulating our parents using the church? It is so shameful for somebody to take a microphone used by a pastor and say that they want a polling station in a church. In a church that again puts a picture of somebody for a whole ibada. Atumia itu. Nyimbo cia gaici witu ciainirwo. Sengine munatu. You do not only embarrass God, you also embarrass us. That is the truth.
That is a period truth. Hiyo ni ukweli. You not only embarrass God, you also embarrass us as people. Okay? Thank you very much. Hey, polling station kwa church, kwa altar. Isn't it wrong? Huyu anaandika James Jimmy anaandika hapa Subaru. Edo nunulie babako Subaru. You must be a very desperate boy, and that is why you are copy pasting. Wewe ni mwanaume. Go and get something better to do and something that other men are doing. I hate people who copy paste messages here. Excuse me? Okay? Issue. We are fighting for our country because of our future. We do not want to be facing the same problems our grandfathers faced, the same problems our grandmothers. This is a generation inataka at least yamuke. Tuache kukuaga ni sisi tu tunakuaga kila siku atisa mimi nimesaliwa hapa tena niseme mwingine hapa tena. No, we want at least tuamke. Watu wanakufa hawana shaa. Is the best priority kucheka? Guys, ka shule gani hii Kenya iko na ni shule gani inajengwa na mamilioni hata tu for 50 million? Kanisa mnajenga na for 50 million. It's time you guys get priorities right. Na mimi sina shida na watu wa kujenga kanisa. Ni sawa, jenga kanisa yenu, lakini hapa kwa pesa ya serikali inatumika. That is wrong. Na mimi nasema hivyo nikiwa na akili. Because mimi nishaipita hata hapo Jesus Winner. Nikakuta hiyo kanisa inakuaga na polisi. Karibu polisi 10. Na ni wale polisi wanasibukaga na mapresidenti na madeputy president. Mnaonaga wale wanakuaga na miwani ya black, magogos. Have you seen those police with magogos ya black? Wale wanakuaga hivi wanakuangalia sura gumu. Wale wanakuaga na sura imekauka, wanakuangalia hivi. Mtu anaweza kuangalia utoroke. Those men wanakuaga wamejasana hapo TRM. Wamejasana. Wanaambia wamama kazi yao ni kupanga wamama line. Ukigera TRM Sunday kiroko, I want you to go and check. You go and check more than 5-10 people. Nikajiuliza wanachunga nini, sadaka ama nini? Why should you use our officers that way? Why should state security be provided for a church when there is a whole mall there? And you know a mall is even a target for insecurity. Mimi sijaona polisi wengi hivyo TRM. Watoto wako huko Barigo wanauliwa na watu wakubwa wakiiba mang'ombe. Watoto wa secondary, watoto wa primary wanakufa watu wakiiba mang'ombe. Polisi hawa mngepeleka huko. For crying out loud, that uniform he has worn is bought by Kenyan taxes. For crying out loud, why can't you prioritize better things? Kupaga wa mama raini hapo TRM. Is that the best we can do for our officers? Nyinyi mnajenga kanisa ya for 50 million. I guess you can offer G4S. Patia hawa vijana kasi, vijana wa G4S, masecuriko, wakuja wapage wa mama rain. For crying out loud. Mimi nikifikiria hivyo ni makosa. Mimi najaribu kufikiria na mtu akiongea hivyo anasema ni makosa. It's just wrong. It is just wrong. Kanisa ni 1.2 billion. Jegeni tu, mimi sina shida na watu wajege, lakini mimi nasema kwa kanisa ya 1.2 billion it beats in a bit sense that you are embracing 20 million that is questionable. Period. When our children are sleeping hungry, when our children are in other places sleeping without even shelves, hata bila mahali pa kusomea, wewe ulisoma. Kwa nini mtoto mwingine Mkenya asisome? Mnatuambiaga tuliesha Kirinyaga huko Turukana nyuma. Hao watu wa Turukana endeni mjengee mashule na hiyo pesa. Giri 10 giri 20 wanaweza jengea watu manyumba ya mabati waache kusomea shini wanashonishi anashi ya Kenya. They are also children and they have the right. Ni venye hakuna mtu alituma barua kwenye atasaliwa. Let us be fair. Kama nyinyi mnaweza jenga kanisa ya 1.2 billion, you don't need 20 million for crying out loud. You have MPs as your members. They can do a mchango wafanye 20 million kivyao, hata msitagase, yeah? Lakini of course for anyway, mimi sijui nini mbaya. No, ni ndamu hoera muno ma. Ona lilia na hata nikienda werefa. Nimuka ugaga Githaiga ni ugaga na nimuka huthira mitwe na muhuthire mitwe wega. Because decisions you make for one day, they affect you for the next 5 days. Ni nyinyi mnaamuaga kama mtaendelea kusomesha watoto wenu na basari ama hamtaendelea. Ni nyinyi muamoraga. Ni nyinyi mnaamuaga watu wa Gatodo si hao ndio walichagua Kururia. They chose that.
We chose whatever we have. Tafadhali washeni kukua manipulated kirahisi. Stop being easily manipulated. Question, look at people, look at, is this the best we can offer? Watu wa constituency mkichagua MP, is this the best? Wa mama wa huko, is this the best of our son? Is this the best of our son? Kenya tukichagua president, is this the best of our son? Is he the best who can be? Those are the questions you're supposed to make, because unless you do that, mkianza kuchagua hii watu kwa sababu wanawanunulia viti kwa kanisa, hema, mshahara yake nusu imeweza kupatia nyinyi wa furaha wa mama chama karibu 10, mnapiga makofi tondu mugurirwo hema ciothe na igekirwo nginya mabaji donated by honorables juu nani wa nani, muishi kwenda matanga nishagothi mathiko mathiko mulituraga muinaga MP ucio o mathiko tondu ni amuheire hema ya shiringi 50. People need to ask themselves questions. We need to ask ourselves questions. You know, we need to understand that we deserve better. No we need rauga nati na kauru wana gutiri fata wa kunuma gutiri fata wa kumakanini. Mimi sina maubaya. I have to ask questions. Let us not brainwash our people. They deserve better. For crying out loud, it's 66 years since independence. 66 years. Release us. Wa Kenya, ambeni hawa watu, release us. Muamke siku moja muambie release us. Please. Mumijenga sawa. Muko na machopa. Please. Wacha kushida wakienda kuambia wa mama kwa makanisa, kwa daganya na hii pesa. For crying out loud. Ona hata sisi tuna deserve. Hata sisi tuna deserve. Okay? And if everybody realizes that, and everybody makes sure that it is their responsibility to make the right things and the right decisions for all of us, we will go somewhere. Thank you very much. Hey! Huyo nimempatia ya kutosha. Nimereply ya kutosha. Na sijatukana mtu. No akadeta modo nye. Sitaki Wakiruba akose kuniita kwa radio. Wakiruba dineta modo nye. Wakiruba aliniambia nisite mtu nye. Dineta modo nye niye. Wakiru shinashiro kawaya. Ni marara kala muno deta nanye. Anajira digete mudu nye. No ka deta nanye. Dineta nanye. No ni dearia. Mudu ni wega kwaria ngoro yake. Na mudu akalia kiria kigoro gikauma. Na mimi nimefanya vizuri, nimeongea iko kwa roho yangu imetoka. Na ni vizuri that young people realizes that you have the power and you have the strength and it is upon you to make the right decisions. Tia kuionaga ati ni aria onomasi aliwo maternity ta inyui. Mulisaliwa maternity kama wao. Githaiga venye alisaliwa kwa maternity ndio ulisaliwa. Gutiri wa guthurio. Nani hapa alinyabwa wengine wakisaliwa? Nobody deserves more. No, we are supposed to be equal. How? Yeah, no. We pay taxes. We deserve services. Period. Nothing much. Sidio? Si tunaambiwa kila siku taxes. Karibu hivi tutaanza kuletewa finance bill 2025. Of course, hakunaga finance bill wana reduce taxes, watatuongezea magoti. So we are not continuing to add taxes for you to donate 20 million. We are not adding taxes for our money to be misused in corruption. And this goes down the stream, and they need to be told. Na mabunge, na wabunge wetu, na wale ma MCA, na wale omudu wothe uramenya ni ehokeirwo mbeca cia Kenya. Mtu yote ambaye anahekerwa, kwehokerwa ni gwika atia. Leo nataka ni address na Kiswahili. Mtu yote ambaye kwehokerwa mbeca cia Kenya amenyati andu ni maraona na andu athi kuisi, especially the young people are watching and they are saying, MP unapatiwa 120 million. How comes this MP from Kiharo is making very big progress na huku kwetu kuna mashure hazina mabati? Because there is no way you are getting in same money with Kiharo
There is no way you are getting same money with Dede Nyoro, and somehow every day he's number one in how he spends money, and it's 120 million. We need, if your MP is always the last one in spending money, why are you again giving him the mandate ya kufanya hiyo kazi? Do you know in Nairobi kuna mbunge hajaiongea kwa bunge? Nairobi constituency, there is a constituency in Nairobi that has an MP who has never spoken in parliament. Ni kuimpeach Gachagua tu. Yes, hapo. Nairobi iko na watu wamesoma. Watu wamesoma madegree, but in that constituency walishukua mtu hawezi ongea Kisungu kwa bunge. We have MPs who cannot even take a Bible and read. Mtu munalipa 1 million cannot read English ya kusema dear God, oh God nisaidie. Especially Nairobi, mimi I felt bad. Nairobi needs people who can debate. Nairobi needs people who can stand up. Hey, guys, ladies and gentlemen, we are to blame. Tuache hii brainwashing. Mimi sisemi hawa watu ni wabaya. They are our sons. They are our daughters. They are our own. Ni andũ aitũ. Wĩtũrĩta gũkagucia. No nginya tuyurie tiriri. Mukuru-Ini is Kagucia the best. No nginya tuyurie tiriri. Gũkũ gwitũ Roysambu is Mu-Africa the best. Andu a Westrandi tukoria tiriri is Wanyonyi the best. Everybody in their places. In their places is Mary the best in your place. That is how we'll start.